que no aparecen en una radiografía. Algunas viven en silencio sobre la piel de una persona, y otras esconden historias que nadie imagina. En el Hospital St. Vincent Delaware, Chicago, trabajaba una enfermera llamada Elena Morales. Tenía 35 años, era tranquila, disciplinada y conocida entre sus compañeros por una razón muy sencilla. Jamás abandonaba a un paciente. Pero Elena tenía algo que hacía que muchas personas la miraran dos veces. Una parte de su rostro, su cuello y su brazo izquierdo estaban cubiertos de profundas cicatrices de quemaduras. Ella nunca hablaba de ellas. Nunca buscaba compasión. Simplemente hacía su trabajo. Hasta aquella mañana. Elena entró a una de las habitaciones privadas del área exclusiva del hospital. La paciente era Victoria Harrington, una mujer de la alta sociedad que acababa de someterse a una complicada cirugía estética. Victoria estaba acostumbrada a recibir un trato especial. Su esposo era un empresario millonario y uno de los principales donantes del hospital. Elena se acercó con su carrito médico. Buenos días, señora Harrington. Vengo a revisar sus signos vitales y cambiar el drenaje. Victoria ni siquiera levantó la mirada de su teléfono. Por fin. Levo esperando más de 10 minutos. Lo siento. Hubo una emergencia en el piso de arriba. Elena comenzó a preparar el material. Pero entonces tuvo que subir las mangas de su uniforme. El aire acondicionado de aquella zona había dejado de funcionar y el calor era insoportable. La luz de la habitación iluminó directamente sus cicatrices. Victoria levantó la cabeza. Su expresión cambió inmediatamente. Miró el brazo de Elena con una mezcla de sorpresa y repulsión. ¿Qué demonios te pasó? Elena continuó preparando el material. Son cicatrices de quemaduras, señora. ¿Quemaduras? Victoria hizo una mueca. ¿Y pretendes tocar mi herida con esas manos? Elena la miró tranquilamente. Mis manos están completamente esterilizadas. Las cicatrices están cerradas desde hace años y no representan ningún riesgo. Victoria soltó una pequeña risa de desprecio. No estoy hablando de infección. Miró nuevamente el brazo. Estoy hablando de lo desagradable que es verdad así. Elena guardó silencio. ¿Eres una adicta? Preguntó Victoria. ¿Por qué esas marcas parecen de alguien que ha vivido una vida bastante problemática? La habitación quedó en silencio. Elena respiró profundamente. Había escuchado cosas peores. Mucho peores. Señora Harrington, necesito cambiar su drenaje. Si permanece lino demasiado tiempo, puede sufrir una complicación. No quiero que me toques. Está bien. Puedo llamar a otra enfermera. Victoria levantó la voz. Quiero al supervisor. Elena retrocedió. Como usted dice. Salió de la habitación sin discutir. Pero Victoria no estaba satisfecha. Tomó su teléfono y llamó a su esposo. Daniel, tienes que hacer algo. Me asignaron a una enfermera que parece salida de una película de terror. Una hora después, el problema ya había llegado a la administración. Elena recibió una llamada. Su supervisora, Patricia, apareció en la sala de descanso. Elena, el director Cuervert. ¿Por qué? Patricia bajó la mirada. Victoria presentó una queja formal. Elena suspiró. ¿Por mis cicatrices? Patricia asintió. Su esposo está amenazando con retirar una donación de $5 millones. Elena permaneció en silencio. Y recuerda, nunca juzgues a una persona por sus cicatrices. Tal vez estás mirando la prueba de una batalla que esa persona ganó. ¿Y qué quiere el director? Patricia dudó. Que te disculpes. Elena negó con la cabeza. No voy a disculparme por sobrevivir. Patricia se acercó. Elena, por favor. Solo firma el report y usa las mangas largas. Patricia, puedo cambiar una venda.
controller una hemorragia, y salvar una vida. Pero no puedo cambiar la piel que me quedo después de sobrevivir a algo que casi me mata. Patricia no respondió. Elena camino hacia la oficina del director. Dentro la esperaba Marcus Reed, administrador del hospital. Era un hombre que hablaba de dinero como si hablara de vidas. Enfermera Morales, scientate. Prefiero estar de pie. Marcus respiró profundamente. La señora Harrington se siente incómoda con tu apariencia. Eso no afecta mi capacidad profesional. No estás entendiendo. Marcus colocó un documento sobre el escritorio. Este hospital depende de grandes donantes. Elena miró el papel. ¿Qué es? Una suspensión de 2 semanas. Después serás transferida al archivo médico. ¿Por qué? Marcus la miró directamente. Porque las áreas privadas necesitan proyectar una imagen determinada. Elena comprendió perfectamente lo que quería decir. No estaba hablando de su trabajo. Estaba hablando de sus cicatrices. No voy a firmar. Marcus golpeó el escritorio. Tu actitud es exactamente el problema. Elena mantuvo la calma. Si quiere despedirme, puede hacerlo. Pero no voy a admitir que mi apariencia es una falta profesional. Marcus se puso de pie. Entonces estás despedida. Elena tomó aire. Entendido. Salió de la oficina. No lloró. No gritó. Simplemente fue por sus cosas. En el sótano del hospital guardó su estetoscopio, un par de uniformes y una vieja fotografía que lavaba años dentro de su casillero. Entonces ocurrió algo inesperado. Las luces comenzaron a parpadear. Las puertas automáticas se cerraron. Y por los altavoces se escuchó una voz. Código de seguridad. Todo el personal debe permanecer en su ubicación. Elena levantó la mirada. Algo estaba pasando. En el estacionamiento aparecieron varios vehículos negros. No eran ambulancias. No eran patrullas comunes. Eran camionetas oficiales. Hombres vestidos de traje descendieron rápidamente y aseguraron las entradas. Los policías locales cerraron las calles alrededor del hospital. En cuestión de minutos, el lugar quedó completamente rodeado. Marcus salió corriendo de su oficina. ¿Quién autorizó esto? Un guardia respondió nervioso. Señor, no lo sabemos. Entonces las puertas principales se abrieron. Entró un hombre de traje oscuro acompañado por varios oficiales militares. Todos guardaron silencio. Era el secretario de Defensa de Estados Unidos. Marcus se acercó rápidamente. Señor, soy Marcus Reed, administrador del hospital. ¿Existe alguna emergencia nacional? El secretario ni siquiera respondió. Miró a los presentes. Después dijo. Estoy buscando a una persona. Marcus tragó saliva. ¿A quién? El secretario pronunció 4 palabras que hicieron que todo el vestíbulo quedara en silencio. A la capitana Elena Morales. Marcus se quedó paralizado. ¿Capitana? El secretario lo miró. Sí. Desde el segundo piso, Victoria observaba la escena. No entendía nada. Unos minutos después, las puertas del elevador se abrieron. Elena apareció. Ya no llevaba uniforme. Vestía unos pantalones sencillos, una camisa gris y cargaba una pequeña bolsa. Al ver a los militares se detuvo. El secretario se acercó. Elena dejó la bolsa en el suelo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se puso firme. Levantó la mano. Y saludó militarmente. El secretario respondió al saludo. Descansa, capitana. Los médicos comenzaron a mirarse entre sí. Marcus parecía no poder respirar. Señor, debe existir algún error. El secretario lo miró lentamente. ¿Error? Elena Morales es una enfermera civil. Era una enfermera civil para usted. El secretario dio un paso adelante. Para nosotros, es una de las personas más valientes que ha servido en una unidad médica de cometido.
Victoria abrió los ojos. El secretario continuó. Hace 5 años, la capitana Morales formaba parte de una unidad especial de evacuación médica. Durante una misión nocturna, el helicóptero en el que viajaba fue atacado. La aeronave cayó en una zona montañosa. El fuego envolvió completamente el helicóptero. Varios soldados quedaron atrapados. La capitana Morales tenía heridas graves. Su brazo estaba fracturado. Tenía fragmentos de metal incrustados en el cuerpo. Y aún así, regresó al helicóptero. Una vez, 2 veces, 3 veces. Sacó a varios soldados del fuego. Cuando una explosión destruyó parte del fuselage, Elena utilizó su